Good day guys! Welcome to my YouTube channel. So ngayon guys, mag-unbox tayo ng muffler guys from LGT Mufflers. Sa Shopee ko nabili guys. Siya ay Mugin or Mugin Twin Loop Muffler. So twin loop pala yan siya guys. Tingnan nyo guys. Naka-loop yung tube niya. Stainless pala yan siya guys. Tapos mabigat siya. Mga more or less 5 to 7 kilograms yan. So yan, kinis na makinis guys. Ano yan guys, 4,100 lang yan sa Shopee guys. Order ko yan guys, tapos after 7 days yung delivery. 2 inch pala yan guys, yung ano niya, diameter ng ano niya, labasan ng pasukan ng tubo. So ano yun guys, static lang guys sa car natin guys na 1997 Toyota Camry. So yan yan guys. Pagka open ng box, naka bubble wrap siya, naka karton. So yan, 2 inch yung diameter, tapos makapal yung stainless niya. Makapal yung stainless na grade. So ano pala yan guys, made in Thailand. One day in Thailand. So yun guys, buksan natin guys yung ano niya. Tanggalin natin yung bubble wrap. Yan. So andito na kami guys sa ano, paggawaan ng ano ay pa installan ng ano, sa Shopee yan sa shop, sa muffler shop. Dito lang guys, around Cavite City guys. So yan. Yan si Kuya guys, nagsi-set up na guys yung nagka-cutting na siya guys. Yan. Yan yung muffler natin guys. Poging-pogi guys. Kintab. Ready for installment na yan guys. Install na yan ni Kuya guys. Ready for installation pala. Installment ko yan. Yan yung Kuya guys. Nagka-cutting na. So guys, kasama ko pala yung anak ko guys. Sama ko yung baby ko, si Zane. Dito kami sa area na to. Shop siya guys, lumang shop nito guys. So ayos guys, quality pa rin guys. Ayan ako guys, say hi. Good job daw. Go watch lang, go watch. Daw. Dito lang kami guys. So happy na ako guys. Full support sa ating project car 1997 Toyota Camry. Let's go! Check lang natin yung Camry natin guys. First time ko naangat guys nung nabili ko. Yung stock mags niya pero walang center cap. Comment below guys kung saan makakabili ng center cap. Underneath. So yan yung ano guys, loob niya guys. Underneath I-check ko muna guys. Yan. Naka-gasket pala ang ano nito. ATF. Walang tagas to. Automatic transmission na fluid niya naka-gasket. Oh no, why? Tapos sa oil pan pala niya. So hot. Naka-ano din Alam, ano na rin. Lagyan ng epoxy. Ang labasan ng ano, drain plug ng oil pan. Oil pan niya. So far guys, okay naman pang ilalim niya guys. Walang mga leak yung steering. Walang leak yung mga brake fluids. Salamat Lord. Ayan guys, nakakating pa si Kuya guys. Check lang tayo dito guys. Ayan, natanggal na guys. Tanggalan ni Kuya yung stock na muffler. Ayan, kakabitan ni Kuya guys. Ayan guys, yung stock na mufflers guys, malaki pala guys compared sa nabili natin. Yan guys, inihinang na ni Kuya guys. Ang panghinang pala ni Kuya guys is gas wheel, pero
wait. Let's watch lang, oh. Ginagamit niya guys is alambre lang guys, oh. Yung ano niya, alambre lang ginagamit ni kuya guys. Comment kayo guys kung matibay ba yan guys. Mag-comment kayo guys kung matibay ba yan guys, alambre guys. Yan ako guys, oh. Happy siya guys, nakasama sa papa niya. Hey, okay? Yan. Maganda na yan. Let's go. Vlog. Hello guys, welcome to our vlog. Look in my vlog. We're here Here. para magpakabit ng tambucho Bookshop. sa car namin. Kinig. Wow. The car. Here sa car. The car is sira. The car is sira. Yes. Why? It's so fixing. The car is fixing. Yes, Papa. Like and subscribe. Like and subscribe. Bye-bye. Thank you. So here. You go off na, you go off. So yan na guys, nakakabit na guys. Yan. Sound check na tayo guys. Ang ganda ng tunog. Yan, the best. Twin loop moving guys. Maraming salamat sa panonood guys.